If you hear me. Perfecto, perfecto. We can go and have a seat. Ya vamos a empezar. Espero que las empanadas, los tostones, las yucas y los mojitos estén deliciosos. Yes, I love mojitos. Thank you for being here today. Yo voy a empezar, yo voy a hablar Spanish. Spanish, gracias, ese es el idioma oficial de Estados Unidos. Lo vamos a hacer oficial. Porque Estados Unidos no tiene lengua oficial. Entonces, when somebody tells you, don't speak Spanish, inglés no es lenguaje oficial tampoco. I'm going to start by sharing a little bit of my story, and then I'm going to open the floor to our guests, and then we'll move through that. I first want to give a clap to EmpowerEd again for hosting us. Que viva la experiencia latina en Estados Unidos. Un abrazo. You can stop or you can clap. It's okay. Let them finish. Perfect. I have been teaching now for 7 years in Washington, D.C. De esos 7 años, ya yo tengo 5 años con EmpowerEd. Eso le puede dar a saber. Oh, espérate, esa es Selena. Okay. Selena quiere hablar hoy con nosotros también. In those 7 years that I've been teaching, yo he sentido como que EmpowerEd ha sido mi nido de crecimiento. It's been my nest to grow as an educator, porque me han dado mucho empoderamiento como maestra bilingüe, como mujer latina, y si ven que soy una morenita de Dominican Republic, gracias, soy petro-macorizana de República Dominicana, formada en diplomacia, pero me enamoré de la educación. I fell in love with education because I've never had a teacher that had as much energy as me. And I want to give my students what I didn't receive, but I want them to give that to somebody else. So they don't have to become teachers, pero necesito que hagan algo bueno en su comunidad. Le quiero dar un shout out a una niña que está acá que se llama Naloa. Un aplauso a Naloa. Ella es un senior, no voy a decir la escuela porque es sola, no tener que cuidado, pero ella es como una de las, she's one of an example of why I do what I do. She didn't even have to come here, she brought her mom to. It's very meaningful for me for her to be here and share the space and see what I do, because I truly love teaching, I truly love educating kids, and para mí, yo estaba diciendo de acá que mis niños están aprendiendo la canción Tu amor me hace bien, de Marcante, y así es que yo me siento con los jóvenes. Sí, gracias. Si uno creció en Latinoamérica, uno sabe que la educación es algo que no todo el mundo lo puede tener. If you're a child of immigrants, or if you are an immigrant yourself, you know that education is not easy for us in Latin America or in other countries. So if you are a first generation anything, if you're breaking barriers, shout out to you. Give yourselves a clap. Un aplauso. Lastly, I want to say that we are doing something very impactful for children in Washington, D.C. and in the DMV. Del DMV tiene una comunidad latina fuerte, la presencia de los latinos en el DMV es fuerte. Si se pueden dar cuenta, este sábado, the whole weekend, they're celebrating la experiencia latina. Tenemos el festival latino, el más grande de Washington, D.C. Eso significa que los latinos tienen fuerza aquí en Washington, D.C. Nunca se dejen sentir como que lo que ustedes hacen, what you do, just because you're Latino or you're an immigrant or you're a third generation, we are making an impact. We are making an impact. So I agree, yes. So make sure you know that if you take anything away from today's Bible events, take that. So nosotros hacemos esto con amor, porque a nosotros nos criaron a veces sin amor o con amor, pero nosotros nos levantamos todos los días
damos lo mejor y la gente latina siempre trae la alegría. So, I'm going to go ahead and invite a very special guest, right here. So we can go ahead and get started. A Carla primero, de cómo de. Okay. No me llevo. Technical difficulties this way. Un momento. Comerciales. Okay. Comerciales. Netflix. Okay. I'm going to go ahead and present. Vamos a hacer como mis estudiantes. Cuando yo diga silencio, vamos a hacer o vamos a cantar la lechuza. Silencio. No queremos cantar la lechuza. No. La primera persona que va a compartir hoy va a ser Jacqueline Peña. Un aplauso. Jacqueline Peña, se me queda aquí como Miss Universo. She is a pre-K4 teacher. Un aplauso a la Maestros Elementary School. Oh yeah, she was born and raised in New York City, de Guatemala. She's going in her 7th year living in the DMV area, and she's here with us to share a bit of her story. Un aplauso a Jacqueline Peña. I think we know we're going to love this. Muy buenas tardes. Give yourself a round of applause for being out on the school night. Mi primera vez haciendo esto. I've not been to this before. I don't know what storytelling should be, but here we are. So we're all Latinos in the house, and we're all educators. God bless you. I don't know why you chose this line of work. I never thought I would be an educator. I grew up in New York City. I grew up in Queens, and I'll switch Spanish English, right? Y en mi casa, growing up, it was never okay not to know. What do you mean you don't know? Tienes que saber. I grew up being a translator many times for my parents. I went to all the legal appointments for your green card and decime que me dijo el abogado. So we know what that's like. So I grew up very pressured many times to perform. And I think many of us can resonate with that. Hay una presión, ¿verdad? Que a veces uno sentimos que tienes que mejorar. Yo vine a este país, lo que hice por ti, and you're like, I didn't ask for this. But many times, I hearing the story that my parents would share with me about what they sacrificed to come to this country. I remember loving hearing the story of my dad. He was in desierto, y en la noche, I hid behind a cactus, and all these interesting details that I remember thinking, wow, that's something you only see in a movie. So I read something recently about parent involvement and the impact that it has on student success. And we're talking about particularly shared goals, right? When students share goals with their parents and how that pushes them forth, right? In unison to go for more. And I remember growing up feeling like I have to finish what my parents started. And I felt that pressure on me always. And like I said, I never thought I'd become an educator, but being an educator now, I see a lot of the struggles, even the inner city struggles here in the DMV that our children go through. That pressure to perform,
that pressure to make sure your parents' sacrifice didn't go to waste, right? I teach pre-K4, but over the summer, I teach 5th grade. And it was so different, so different. Who teaches 5th grade here? Wow, okay. Well, I came in the first day and I was like, hi guys, it's morning. And they were like, why you talk like that? And I was like, oh, well, but it was interesting to see, you know, once you get to the upper grades, their perspective, their opinions, you see them wanting to be better. You see them wanting to produce a quality of work. And for me, many times it manifested itself in perfectionism, right? Everything has to be perfect. And then you feel that stress come in, right? That stress that goes through your body when it's like, but it's not exactly what I wanted it to be. And so I come here wanting to share my story because I think many times we have the platform as educators to inspire our students, right? To relieve that stress from their shoulders, right? To take away that pressure that I don't think children should have to have on their shoulders, right? To carry their families, to be the breadwinner, to be the main provider, right? And to set them free from the expectations that so many times end up limiting them, right, in their mentality. So something I love about our Hispanic culture many times when you hear, you know, your parents, your grandparents speak, I've found that a common thread really is we don't really talk about struggle. You know, you talk about what you went through, but it's always in the light of a victorious mindset. Like, mira lo que hice, mira lo que logré. Look what I went through. I came out on top. I don't know English, but I did this. And I always remember my mom telling me, my dad telling me, you have more opportunities because of this. You have more opportunities because of this. And so I encourage you today to take full advantage of the platform that you have as a Latino, as an educator. Many times our students, they see you and you are their role model. The ones that maybe they don't have at home. And so just being open to be yourself. And yeah, we have impact, yeah, we have all these things, but we all know that relationship building is the most important thing. So thank you guys so much for your time. Ok, un aplauso. We love New York, the second capital for the I definitely agree contigo, Jacqueline. Eres una luz como luz. Okay. I love Big A4. I thought it was beautiful. So you have a lot of energy, I can see. Yeah. So, un aplauso de nuevo before we welcome my next guest. Our next guest is going to be Carla Gops. ¿Lo dije correcto? No vino Carla, it's okay, commercial. Vamos a pasar a Virginia Montoya. Mr. Salvador, un aplauso de nuevo. Mr. Salvador. She's like me up on you. No. So, and I love it. So, lo voy a leer en español, porque yo soy maestra de español. So, ella mandó lo siguiente. Mi nombre es Virginia Cruz de Montoya. En mayo 13 gradué de la Universidad del Distrito de Colombia en bachillerato en Human Development Degree. He trabajado en la escuela Mary Reed por los últimos 24 años. En la administración. So, vamos a darle un aplauso a nuestra querida Virginia.
Dos alas. ¿Quién tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido que parecía un cielo. Alfredo Espino, escritor salvadoreño. Muy buenas tardes a ustedes. Mi nombre es Virginia Montoya. Trabajaba en el PIB por los últimos 24 años dentro de la educación. Trabajé 10 años como maestra preescolar en en el Garden Family Childcare Center, y la historia es muy larga. Yo creo que puedo ser la mamá de cada uno de ustedes. Soy la persona mayor en este grupo. Aquí como veo, como sale. Mi pasión siempre ha sido salir yo adelante, sacar a los niños, como mi familia, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, hacia adelante y ayudar a la comunidad. Soy apasionada en ayudar a la comunidad. Y porque tengo bastante energía, que la comparto mucho con esta niña, me encanta su energía, yo pienso que tengo ese poder, esa ganas, esa voluntad, esos deseos de extender alas y compartirlas donde quiera que vaya. Mi abuelo dijo un dicho: el que es perico donde quiere verde, y yo pienso que eso aplica a mí. Si soy perico donde quiera tengo que ser verde. Más sin embargo, Mary Reed es mi segunda casa, siempre lo ha sido. Allí estudiaron mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, mis compañeros están ahí, y la comunidad de todos lados. Y veo que sí, mis servicios y mi trabajo, mi energía y todo lo que doy diariamente ha sido un poder, se puede decir, por motivo de que de esa manera ayudo a mis compañeros que mantengan su trabajo, porque yo soy la que registro. Necesitamos ser necesitamos ser Title I School, porque de esa manera tenemos todo lo que necesita la escuela para salir adelante. Los niños necesitan a alguien que les ponga una bendita cuando se tienen una marcadura, necesitan a alguien que les dé un abrazo cuando están llorando o están tristes, necesitan a alguien a quien ir y decirle y contarle si tienen algún problema, necesitan a alguien a quien ir y decir: yo tengo hambre. Necesitan a alguien a quien ir a decir: yo quiero agua. Necesitan a alguien a quien ir solamente a darle un abrazo. Y donde quiera que me vayan, Montoya, what are you doing here? Caminando para Target. Y el niño estaba ahí y me dijo: Montoya, what are you doing here? Okay. Y cuando entro a la tienda, todo el que me dijo: Montoya, what are you doing here? Montoya, iba con mis hijos, mi esposo, mis nietos. A todos me dejaron, se fueron. Porque les dio vergüenza, dijeron ellos, no sé. Porque todo el que me veía me preguntaba: Montoya, what are you doing here? Andaba en Ocean City y el niño me vio, se cruzó la calle corriendo. Mami, Montoya está aquí. Se cruzó y estábamos en Ocean City. Se fueron todos y mi gente que andaba conmigo me dejaron sola, porque yo empecé a conversar con la familia y todo. Entonces, yo siento que he vivido en este país por los últimos 37 años y he vivido 34 años en el Distrito de Columbia. He vivido en Adams Morgan y ahora en Columbia Heights toda mi vida. Zona 1, chicos cerrados. Y entonces, tengo 4 hijos, 2 que adopté y 2 que yo parí. Son adultos. Pienso que sí soy una mujer de éxito, empoderada, triunfadora. Al mismo tiempo, hay mucho más que hacer. Hay mucho más que dar. Hay mucho más vida. Y sí, hasta que Dios me lo permita, yo continúo expandiendo mis alas donde quiera que vaya y seguir siendo la misma Virginia. He aprendido muchísimo. Con toda persona que he estado, yo aprendo.
esta es una gran experiencia para mí y la llevo en mi corazón. Y me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y muchísimas gracias por escucharme. Tenemos una canción. Que buena voluntad, debemos de cantar alegremente por nuestra vecindad, debemos de luchar gloriosamente. Un círculo de paz alumbra el vivir de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Paraguay. México y Perú, y hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos de la libertad. Ok, aunque no hablen español bien, esa canción yo la canté en el programa mexicano de niños. So, quiero que todos digan, vamos a decir, me gusta la página. Exacto, eso es algo cultural. Everybody repeat after me. Somos hermanos soberanos de la libertad. Que vivan los latinos. Gracias, Virginia. Muchas gracias por lo que compartió. Yo espero algún día tener el mismo tiempo que usted en educación. Todo lo que dijo me tocó el corazón. Bellísimo. Un aplauso de nuevo a Virginia. Y ahora la Miss Universo de Colombia, señorita Luz Pález López. Un aplauso. Aquí, yo quiero leer un poquito sobre ella, aquí con cuadro y todo. Mujer latina nacida en Cartagena, Colombia, Sudamérica, que viva Colombia, madre de 2 jóvenes varones, esposa, cuidadora de su madre y educadora con más de 20 años de experiencia. Llegó a los Estados Unidos hace 7 años con su familia. Actualmente sirve a los estudiantes de Pre-K-4. En el programa actúo de la escuela Mary Read Elementary, donde también trabaja por el bienestar de sus colegas educadores como miembro del equipo de wellness de la escuela. Luz es una teacher fellow de EmpowerEd hace 2 años. Hace alrededor de 4 años dedica su tiempo y esfuerzo a abogar por los derechos de los educadores y estudiantes latinos en DC. A través de la WTU, el Consejo de SBO, asegurándose de ayudarlos a sobrepasar los retos únicos de ser latinos en DC. Por último, Luz ha recibido varios reconocimientos por su excelente desempeño como educadora y líder aquí en DC. Entre ellos, el reconocimiento que otorgó de ASI este año por ser una finalista de Maestra del Año en DC. Una verdad.
Gracias, feliz de vernos a todos esta noche. Qué rico se siente estar con mi gente latina. ¡Arriba! Yo siento que no se siente. Es eso que nos caracteriza a nosotros. Nuestra fuerza, cuando estamos juntos, brillamos, de verdad que sí. Brillamos, brillamos y muy alto. Como toda latina, al llegar a este país, enfrenté muchos retos, igual que mis compañeros, algunos aquí presentes, pero ya no quiero hablar de esos retos. No quiero hablar de esos retos. Cuando es God. I don't want to tell my story again. Yo dije, pero sí quiero compartir algo. Todo lo que he ganado al estar aquí, al apoyar a mi gente latina, para que tengan un proceso positivo cuando lleguen a este país, para que alcancen sus metas como yo las he alcanzado. Los apoyo lo más que puedo en el poquito tiempo que puedo. Siempre pueden contar conmigo. Estoy con EmpowerEd ahora y participamos en campaña, vamos al consejo y cada día nos preocupamos por mejorar esos detalles, esas barreras que a veces nos hacen un poquito más complicada nuestra vida, pero feliz de todo lo que he alcanzado. Y bueno, dije, voy a hacer una reflexión que terminó sonándome como un poema y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y la titulé, He ganado. He ganado. Coraje para luchar por mí, por ti. Nuestras metas alcanzar, brillar, volar, gritar, cantar. He ganado. Sonrisas por millones, amigos por montones, aventuras las mejores. En la tierra de los dólares, me río, bailo, brillo, con mi inmenso corazón latino, una latina orgullosa, feliz de haberte conocido. Otro aplauso a Luz. A mí me gusta lo que dijo Luz. Hay muchas veces que nosotros pensamos, y usted también, señora Peña, ¿verdad? Sí, ajá. Hay que reflexionar en lo que hemos ganado. Porque las batallas que nosotros hemos ganado, las batallas calladas durante COVID, durante nuestro desarrollo. How are you? Sorry, I miss you. Hay que reflexionar en lo que hemos ganado porque yo me siento muy honrada de compartir el espacio con este grupo de personas y con estas mujeres que son tan fuertes, que entienden que sometimes we do come from struggle, but we don't have to continue to think like we are in struggle. I am very happy that you're part of the wellness team at your school, because while we are evolving professionally and personally, we have to also count our wins. Like the fact that we're here on a school night is a big win. Like, esto es comunidad. Mojito. Otro aplauso a Luz. Muchas gracias, Luz. Ok. Ahora vamos a presentar a Sandra Granollers. Ok, yo estoy mirando Miss Colombia número 2, porque no hay una primera ni segunda zona, porque ganamos las dos. So, I'm going to share, first of all, me encanta el pelo de la señora. A mí también. A mí también. Ella. Sandra, an accomplished Colombia music teacher and performer with more than 2 decades, that's 20 years, of experience in Colombia and in the United States. She holds a bachelor's degree in music and graduate certificate in arts management from American University, and a Get Interactive Practical Teaching with Technology certification from the University of London. Currently, Sandra is a full-time teacher at Mary Reed
And a part-time piano instructor at her foundation for the arts lab. Her foundation is called for the arts lab. Additionally, she showcases her talent as a piano player and singer in different churches in the DMV. Sandra is a curriculum designer for the development of music for DCPS, a member of DCPS Digital Art Cohort, and the chairperson for the special event committee at her school. She is also a vocal and instrumental coach for the annual DCPS Vocal Honor Program and DCPS Art Festival. Sandra's credential and experience exemplify her value in music, education, and performances. Un aplauso. Yo tiendo a ser súper extrovertida cuando estoy dirigiendo a los estudiantes o cuando estoy cantando para un público, pero en este momento no me siento nada cómoda hablar frente al público, es algo muy controversial. Sí, nací en Colombia y llevo pues más de 2 décadas enseñando desde cuando estaba muy joven, como a mis 18 años en Cali, Colombia, enseñando piano. Mi instrumento principal ha sido el piano y el piano es el que me ha abierto muchas puertas a través del instrumento, acompañando a cantantes de ópera clásica, de música clásica en Colombia. Y aquí también, cuando estaba interpretando música católica en diferentes sitios. Y eso fue realmente lo que me abrió puertas aquí. O sea, la música fue la que me fue introduciendo poco a poco con todas las comunidades en el área de DC. Le estaba contando a Miss Montoya que esta área, Colombia Heights, fue el primer lugar donde yo empecé a irme formando a nivel de educación y también a nivel de música, que fui conociendo a la gente. Mi gente. Yo tengo solo una reflexión sobre ser artista y educador. No sé muy buena en eso. Una artista colombiana, educadora en Estados Unidos. Mi trabajo como artista trata de ofrecer como colores vibrantes y ritmos y narrativas de mi tierra. Mi arte es como un puente que conecta el pasado con el presente. Estoy aún descubriendo quién soy a través de esas dos facetas, entre artista y educadora. Como todos, he tenido muchos desafíos que enfrentar y para mí la educación ha sido una faceta esencial dentro de mi jornada, dentro de mi journey. Siendo una educadora en Estados Unidos, enseñando a todos los niños de medio grade, desde kinder hasta quinto grado, me ha abierto muchísimo el espectro de la diversidad cultural, una gran necesidad de compartir nuestra música a nuestras comunidades, un gran deseo de compartir mis perspectivas no solo a mis estudiantes, sino a mis colegas que son de diferentes backgrounds musicales en el distrito, y cómo usar todo este lenguaje de la música para generar más despertar de la conciencia como ciudadanos del mundo, ¿no? Y navegar en las artes y en la educación, en todas las esferas, y tener la oportunidad de conectarme con las diferentes instituciones artísticas de DC, pues me ha permitido como ir poco a poco abriendo caminos para mis estudiantes, pero también nuevos caminos hacia una nueva educación donde incluyen más nuestra música latina en nuestro currículo, y también la música indígena, que es algo que yo vengo abogando desde el distrito. I'm going to say that in English too. So I'm navigating the arts and educating the species of Inner Colombian artists. I know there may be moments when I face misconceptions or biases, but these experiences only put my determination to break barriers and inspire change. I believe that my background adds a valuable layer to the tapestry of diversity in music, and I'm committed to being a positive force for change. Always advocating in my group of my community that is musicians in the district, the importance to bring the music from all the Americas, you know,
Right now, we are celebrating Hispanic heritage. People, including in our communities, they don't have idea that the origin of most of the music that we are dancing is coming from Black people, indigenous people. It's a fusion, right? From all of them. But we do not see that in our curriculum. We do not see that in our curriculum. We don't have a clear understanding about the history. What is the origin of tango, for example? That is not coming from European people. It's coming from Black people in Argentina. So it's something that we are starting having conversations with the team, with the community. I'm so happy that we have our DCPS music department. We have a Puerto Rican manager, and he is very interested to bring our history, our music and traditions to the curriculum. So I'm so excited. I was performing at the Kennedy Center for first time cumbia from Colombia. Super excited. And yesterday I got a call from my Department of Music. They are looking for DCPS Latino teachers who can play at the White House. And they asked me for like if they can refer my name. And I said yes, because I know that my students perform at the Kennedy Center in Colombia. Other words, and I say no. Yeah, because I'm just feeling nervous, not being ready for so important event, and always thinking in advance. So the logistic and how my students are going to perform, how they're going to be at the performance. They have to invite parents, they have to get the approval. So it's many things before going to that type of events. Last year, I got an invitation for the superintendent of education. I said no, because I don't have a choir, I don't have instruments. So right now, I think that this is we are in the peak as Latinos in the arts community. So this is like a feeling like a calling. I have to do something with our Latino music program. Wow, un aplauso a Sandra. I love what you share because aquí tengo a mi colega Vision, somos de Paul. Ella, cuando la gente pasa por mi clase, siempre escucha a los niños cantando la música sana. Music heals, right? And we come from a culture where we love every type of rhythm. So, gracias, Sandra, por compartir tu talento con nuestros estudiantes y por representarnos de manera tan bonita y tan creativa. Un aplauso a Sandra. I'm going to share a reflection very briefly, but after I share my reflection, do you guys know the song Carnaval by Celia Cruz? I want to sing that after because Scott, tú sabes Carnaval de Celia Cruz, vamos a poner después. Sí, desde que yo diga un chililín. El año pasado yo estaba aquí adelante. I mean, I would like to say like broken, right? I went through a lot last year. Oh my gosh. I almost left the field altogether. Yo vengo de un país, let me say, I'm sharing my reflection now. That's why I am doing this. I come from a country where I already see violence. Veo violencia donde yo vivo. En nuestro país no tenemos ni la oportunidad de llamar a la policía. Yo vengo de un lugar, de una zona caliente, like spicy, San Pedro de Macorís. Y allá yo vi que mi papá me ayudó a salir de allá para romper barreras, pero él siempre me ayudaba con la canción de Celia Cruz o de Juan Luis Guerra y la canción que vamos a cantar en conjunto hoy, porque quiero seguir con esa buena vibra de cantar. Yo soy cristiana, de agradecerle a lo que uno les crea por la guía que nos han dado. Esto es un trabajo fuerte. Cada persona que trabaja en inner city, anybody that works in inner city, nosotros pasamos por muchas secondary trauma, ¿sabes? Entonces yo quiero enfocarme en celebrar los logros que hemos tenido y vamos a cantar desde cuando DJ Scott ponga la canción Carnaval,
Vamos a cantarla. Yo voy a tratar de que se me quede. Vamos, si quieren bailar, párense, vayan, vamos a bailar. Esto. You can dance. Ready? You can get up. Ready? It's like, todo aquel que piensa que la vida es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una aventura. Hay que vivirla, todo aquel que piensa que la vida es acá, que la vida, ay, hay que bailar, hay que llorar. Que la vida es un carnaval, y no puedo vivir cantando. Hay que llorar, que la vida es un carnaval, y no puedo vivir cantando. Ok, hay que llorar, no, que la vida es un carnaval. Ok, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y no puedo vivir cantando. Les doy un aplauso a ustedes. Ok, y ya voy a darle el espacio a anybody that wants to share too. Ok, ya. Bueno, yo no quiero compartir nada triste porque yo estoy viviendo mi vida en colores. Después de lo que a mí me pasó en Tapiz, yo dije, yo no puedo ponerme enfrente de mis estudiantes como una persona derrotada. Porque lo que yo le enseño a mis niños, yo no sé, I think everybody touched on that tonight. Some of us are like the highlight of the day. A hug, feeling comfortable enough to tell somebody that you don't know, like that close, that you're hungry, that touches them, right? Porque hay niños que, hay mucha gente que quieren check a box, oh, I'm meeting a quota, I'm meeting a data point. I got Latino kids, I got Black kids, I'm doing the work. Pues los niños, si se sienten cómodos contigo, te van a decir cómo ayudarlos. También te van a decir que tienen humanidad. Nuestros niños tienen humanidad. Just because we are sons and daughters of immigrants, or we are immigrants or EL learners, it does not mean that you know what they need. It means that you gotta sit with them, and you gotta know them. And if a kid ever asks you for a hug, digan que tienen un asiento en el cielo o en donde ustedes crean. Esta es solo mi reflexión. Yo voy a dejar que pase una persona que es una estudiante. She's going to share whatever she feels comfortable sharing. She's a senior at Paul, and I think she's going to make an amazing impact. She's already making an amazing impact in the world. Her mom is here too, so my girls want to come up. La mamá de Naloa, ese es el nombre de la reina Naloa, pasa Naloa. Quiero que me le den un aplauso a Naloa, que comparta lo que quiere, se gradúe este año. Felicidades a la mamá y Naloa. Hello, everyone. I like hearing your speeches. It's really nice. It inspired me. See how much the Latino community has done in Washington, D.C. and all over the place. I don't know. I would like to share that Ms. Lick has helped me a lot throughout high school. And if it weren't for her coming to Paul, I probably had no idea what to do. You know, I was lost. I am shy, so I'm not gonna be up here for long. But maybe I should probably share my story
We're here for you. I'm not originally here from the United States. I was born and raised in the Dominican Republic. Learning English has been a struggle for me growing up. My first year in school, which was the 3rd grade, was not my favorite. And I feel like a lot of kids my age, little kids that come into school with like having no idea, sort of a different world, like the language and everything. It's hard for them as well. So it brings me comfort that I'm not the only one that's been through a lot as well. I have a community of Latinos and just overall everyone. So yeah, I have slowly improved myself. I wasn't as shy before coming here. I was a very sassy little girl. And once I came to the United States, that's when I shut down. But I'm still trying to find my little self, that same like 7-year-old me. I'm still trying to find her because she's kind of lost somewhere. But yeah, I'm trying to be more comfortable actually doing this. I would have never done this. Like at all. But yeah, I'm trying to find a comfort in a public space. I wanna major on hospitality one day. So I gotta be comfortable with those people. So yeah. That's it. So Hablarás puro español, correcto. Y mira que ahora. Eres una triunfadora. Desde el idioma yo tengo 37 y todavía estoy aprendiendo. Porque llegué adulta a este país. Tú eres una ganadora. Gracias a tu mamá. Para ahí, ya es de Barranquilla. Mantén estas 3 cosas de una señora de 60 años. Nunca oprimas tus sentimientos, expresa tus sentimientos, número 1. Número 2, mantén tu dignidad, esa no tiene precio. Número 3, cuida tu vida para todos ustedes. So we're now going to continue the choir. I want Loa to come, and she is the triunfadora, like you say. But I also want to praise her mom because her mom, I don't think you want to share. Because I want to thank you publicly for trusting me. Ana Loa, yo no le doy clases de español. Ana Loa, yo no tengo mi programa de taekwondo y de señoritas de Girls English. Y yo veo el esfuerzo que la mamá de Ana Loa y el papá de Ana Loa han puesto a través de esa niña. And she's the prime example to why we as educators have to make sure that our schools see our kids with humanity. They need to see our kids with humanity. They need to check on them. They need to let them express their emotions, because that's why we have so many things going on. Los niños cargan lo de los padres, So we're done crying because we're celebrating, but I want to give a round of applause to Naloa and her mom.
her mom is also an educator. She works with the little kids, dominicana también, ¿sabes? So, eso es algo que eso es una familia que yo aprecio, adoro, y gracias por venir aquí, por dejarme aportar a la vida de todos. And now we can say Vinagre kind of more. Yo quisiera que anybody, if you're comfortable enough, to come up. If you want to share something, please. No me sé, tú eres el señor Reyes. Ok, el esposo de la señora Bella, la familia de Educator, un aplauso. Good evening, everybody. I'm so excited to be here. So I think what's happening here is very great. I came to the country when I was 9 years old, and my story is similar to yours. When I first came, I came to Bancroft. I didn't speak any English. Hey. It was so comforting seeing people that look like me, people in the same struggle as me, coming to a new country. Everything was foreign. I remember looking at the sidewalks and thinking, wow, the sidewalk is so cool. Because being in the Dominican Republic, you're just walking over a whole bunch of stuff, So, right. So I came here to say, I still remember my teacher's name, La Señora Carillas. I still remember how the classroom was set up. I remember the feeling that I felt when I saw her, because out of everything that was foreign, very quickly she became comfort. And so you guys can't afford to just clock in when you go to work. I work in retail. I can clock in, just clock out. But you guys, what you do is too impactful. So as much as you have hectic lives, as much as you might feel underappreciated, you're too valuable, you're too important to not recognize that you have it. So please, coming from me, I'm 33 years old today. I still remember my 5th grade teacher. I remember him teaching me what a burrito was, because I knew what arroz, habichuela, y carne is. I remember, I know how to play chess today, because during recess I wouldn't go out because I didn't know how to play with the kids. I didn't even speak the language. But this was a white man sitting down across from me, teaching me how to play chess. I don't know how I learned, because I didn't, I don't know how we understood each other. That's what I was in my class. But he taught me how to play chess. He taught me what a burrito was. So I learned about my culture. I was learning new things. And the reason I say a white man is because it doesn't matter. The ethnicity doesn't matter. The culture doesn't matter. What matters is that connection. And so, like you said, you were somewhere and someone just showed up and was calling you from, out of nowhere. You guys matter. We will not forget you. So if your principal is getting on your nerves, or the school lead or the team lead is getting on your nerves, it's all right. The students, you're not getting on the students' nerve. The students, they're coming from the house when you had a fight with their brother, their sister, with their parents. When they see your faces, they feel comfortable. So I'm here to say thank you on their behalf. So thank you. Good job. I am thinking that this has been this is our 2nd one. This has been the most beautiful Latino Heritage Month event we've had. So again, give it up for EmpowerEd. Thank you, Memoria Puebla. Le voy a dar el micrófono a los niños casi también. If they want to share too. I love that. I love that you guys are here with your families. That means like where we are literally our ancestors' wildest dreams. Esa frase, somos los sueños más wildest. A ver. Somos, porque si decimos salvaje, yo creo que se nos suena un poquito bien problemático. Somos los sueños más alocados, that's a good one, alocados. Somos los sueños más alocados de nuestros ancestros. Y nuestros ancestros
están allá donde están, pero nuestros padres, los que están vivos, nuestros hermanitos, I have 2 brothers in high school, they told me, don't you dare teach in my high school. Please. That's just to say that education is a very important environment to us, los Latinos. I know that yo vengo de una familia que mi padre y mi madre nunca terminaron el bachiller, pero yo quiero un PhD. Pero yo quiero un PhD solamente porque mis padres me dieron algo que la escuela no me dio y fue tener, ¿cómo? 2 alas para el vuelo. 2 alas para el vuelo, Coraje. coraje, y también me dieron esa enseñanza. Mis padres me dieron, no tenían nada, pero me dieron un amor y un respeto. I've always been a smartass. Even since I was little, when I came to America, a mí me gustó lo que dijo el señor Peña, like, no importa. I was learning English in Harrisonburg, Virginia, in the countryside, en el campo. Pero yo tuve unos maestros gringos locos que cuando yo te digo que they pour into me the same way I try to pour into my students, but the only difference is I'm Black and I have an accent. So I try to mimic them. I try to copy them. I want to shout out Miss Harris. That was my oceanography teacher. Yeah. So you got me thinking. The only reason I wanted to stay in school was because of her. I didn't fit in my school. I kept my feelings to myself too. But I had a teacher who was like, so you're Dominican, you like water. Let me take you to the Chesapeake Bay. And she took me there, I learned English to experience. So shout out to the ESL teacher. We love y'all. And also we want to shout out Mi Cuba Cafe. If you want to get some more food, please support the restaurant. This is a great spot. This is a very safe spot. Los mojitos están, oh my God. Perfecto. Tan rico y no tan muy fuerte, porque a mí no me gusta muy fuerte. Yo quisiera tener otra persona que se quiere compartir. Y, ok, perfecto, un aplauso. This is super improvised. Bueno, buenas noches. Ya, mi nombre es Patricio Poblet, soy chileno. ¿Ya? Escuchando todas las historias de todos ustedes, me llama mucho la atención algo en particular, que es la palabra identidad. En este mes que estamos celebrando, ¿cierto?, la identidad, la historia, la herencia hispana, me llama mucho la atención el tema de la identidad en lo particular, porque muchos de nosotros enfrentamos algunos prejuicios, conceptos de ser latino. Ya nosotros los chilenos, por ejemplo, se hace la gente asume mucho de que somos todos iguales, que nos gustan las mismas cosas. Y yo llevo acá en Estados Unidos 7 años. Ya vine por un programa, estuve en Virginia, luego me cambié a DC, quizás algunos conocen el programa Participate o ya en algún momento. ¿Ya? Y la verdad es que pasé por un momento un cambio de vida súper importante, porque llevaba 3 años acá, me empezó a ir muy bien en los colegios que trabajaba en Virginia, y de repente me casé. Ya, chan, o me casaron, no sé. Una hora, ¿cierto? Y me cambié hacia el sur de Virginia, hacia Charlottesville, ya, otro ambiente, no muy multicultural, donde empecé a desaparecer como hispano, ya, con el fin de yo involucrarme, estar inmerso en la cultura, todos los días participando en esta nueva cultura que tenía que aprender las palabras, todo. Empecé a desaparecer y no me había dado cuenta. Ya, me empecé a alejar de mis amigos chilenos, que no somos muchos, pero sabemos. Tenía muchos amigos colombianos, también los dejé de ver. Y por temas de COVID, famous COVID, no pude volver a Chile por 4 años. Y pude ir este año, hace un mes y medio atrás, de este verano,
Y me tocó una experiencia, pero maravillosa, que fue la experiencia de reencantarme con mi cultura, de sentir el amor verdadero de la familia, ese amor que no te pide nada a cambio, que cuando te ves, y que en Chile tomamos té, no café, ¿cierto? En la hora del té, esa sobremesa que no se da todos los días. Entonces yo empecé a reflexionar durante todo un mes que estuve allá, comencé a reflexionar en qué he estado haciendo durante los últimos años en Estados Unidos, si mi identidad como chileno, como latino, hispano, homosexual, todo lo que soy yo, tengo que vivirlo, tengo que expresarlo porque somos agentes de cambio. Tenemos salas, ¿cierto? Y compartir las ganas, que no tiene traducción al inglés, ¿cierto? Porque viene con la palabra lleva el peso léxico de las ganas, ¿cierto? Y nosotros como maestros latinos tenemos eso, está dentro de nosotros. Tenemos que encontrarlo, algunos lo tienen esa luz que se comparte, luz, ¿cierto? Que se comparte con los estudiantes. Entonces, al volver a Estados Unidos, venía todo en el avión pensando, ¿cuál es mi rol ahora como docente en Washington, D.C., como ESL teacher, RSTE, Alternative School? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Y qué le tenemos que dejar a nuestros estudiantes que se pierden muy fácil en este contexto? ¿Ya? Me ha tocado experimentar la diferencia entre Virginia y Estados Unidos, y D.C., y veo la facilidad con que nuestros adultos o estudiantes adultos se pierden entre los vicios, las malas amistades, ¿cierto? La falta de apoyo. Entonces, escribí un letrero dentro de mi salón que dice, no te olvides de lo que has sacrificado para estar aquí. Haz que valga la pena. Y ese es el mensaje que yo me digo todos los días, que incluso aunque sea para mis estudiantes, también es para mí y para otros profesores. Porque ahí está el pedazo de la identidad, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Lo que he sacrificado en nuestras familias, en nuestros países, los que llegamos acá ya más viejitos, ¿cierto? Más adultos. Ese sacrificio, ese amor que les contaba yo, es un sacrificio que no todos lo hacen. No tiene precio y somos valientes porque nos atrevimos a hacerlo. Entonces hoy día los quiero dejar con esa frase para no perder la identidad y recordar a nuestros estudiantes de lo que han pasado, de cómo hayan llegado a Estados Unidos, no puede quedar atrás y ser olvidado. Y para que puedan llegar a ser personas de bien y ciudadanos del mundo, porque eso somos nosotros. Dame tu nombre de nuevo. Patricio. Patricio, un aplauso. Viva Chile. Yo me creí por Charlotte, pero ahí que estaba I used to go cross country. So, yo me perdí, yo a veces tenía acento hondureño, o tenía acento de mis amigas de cross country, que eran americanas. Entonces, ok, antes de que venga otra persona, me encanta la frase que dice, que no se te olvide lo que has sacrificado para estar aquí. Eso a mí me encanta. También le voy a dejar una. La canción de Calle 13, Latinoamérica. Soy el desarrollo en carne viva. You guys know what that means? Somebody translate it. Soy el desarrollo en carne viva. I am development in living flesh. So, esa es la canción que yo uso para que no se me olvide lo que mis padres y yo he sacrificado. So quiero otro aplauso para nuestro Patricio. Even if you are not Latino, you work with Latino students, and you are very respectful in here, you can also come up and share how you
feel when you celebrate or connect with our Latino students. So I think, ¿te toca a ti? Yes. ¿Sí? Okay. I like your DC. I like your Washington DC. You don't have to change the words. No, you okay? Okay. Los latinos somos inclusivos. Y algo que se tiene que decir es que Latinoamérica es un país diverso. Aquí yo soy una mujer negra. Hay mujeres negras, hay gente asiática en Latinoamérica, hay gente blanca, hay judíos. Latinoamérica, nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, con tal de que haya música y buena vibra y buena comida. So shout out to mi café. Would anybody else like to share? You don't have to, but if you want to. Okay. Yeah, now it's feeling like karaoke. Okay, so yo me llamo Jorge Granados. Hey, my cousin. We're still investigating. Hold on, chill out. Okay, so I am going to thoroughly struggle. Porque, como dijiste, my official language is Spanish. Entonces, de vez en cuando, I slip in and slip out, and it's all kinds of weird. And after like a mojito and a half, it's bound to happen. So shout out to my Chilean brother because he said a word that just totally triggered me, identity. And so I wanted to share with you kind of the story that I've had. So, mis padres son salvadoreños y mexicanos. Se conocieron aquí en Washington, D.C., about 2 blocks from here. If you're familiar with Columbia Road, the giant church that's on Columbia Road. My mom, back in the 80s, used to be pastor of that church. And that's basically where I grew up. So, my identity here in DC was very interesting, porque yo tenía el privilegio of being surrounded by la cultura latina, una belleza. And so, I very, very, very rarely found myself in spaces donde yo me tenía que explicar mi existencia. Everybody knew, yeah, you're Salvadorian, we pupusas, duh. I mean, there was no question about it, everybody knew. Unfortunately, when I was in middle school, my parents got divorced and we ended up moving, you won't believe it, to Lincoln, Nebraska. I know, right? I didn't even know where that was on the map. I didn't know where Nebraska was on the map. This was the first time that yo me di cuenta del privilegio de estar en una ciudad como Washington, D.C. Because I had grown up in a space where my voice was something that was validated, where my experience was something that was appreciated and that people valued for me to share. And it wasn't until I moved to Lincoln, Nebraska that I realized the rest of the world is really not like that. I had to explain why I ate pupusas instead of tacos. I had to explain what pupusas are. Which, if you have to explain what pupusas are, you know you're in the wrong city. I mean, let's just be honest. And so that was a real struggle for me. And that's when that first intense urge that I had never felt before in my life started to dominate everything. Assimilation. I had to assimilate. I had to know what these kids were talking about, because if I didn't, I was left out. And that was a totally new experience to me, because here in DC, it was like, yeah, bachata, go-go, hip-hop, it's all the same. We all dance to all of it. It doesn't matter. It wasn't until I lived outside of DC that I realized, oh, good Lord, this is a city that is unique among cities, at least for me personally. I went from there to also living in the suburbs of Chicago, which is totally a different experience. I went from there to going to Ohio State University. Yeah, I know, right? Exactly. I didn't even know where that was. I'm not gonna lie, I stole so many books from Ohio State University. But let me tell you why. Hold on, I got a reason.
basically, estaba en la etapa de mi vida where I was really struggling with my identity about what it meant to be Salvadoreño, what it meant to be Latino, and what it meant to be Mexicano, because here in DC, I didn't have to explain. I didn't have to defend myself. I had the privilege of being surrounded by people que eran de mi misma tierra, que eran de mi misma experiencia, de mi misma cultura. And it wasn't until I moved away from here that I realized we are in a very different place, and my parents thankfully chose the right city to raise me. So I sold quite a few books about Latin American history from Ohio State University. Yeah, I paid the fines, it's okay. You can tell. But at the end of the day, I felt like those were my books. Because the sad thing is, I was taking Latin American history from, I'm sorry, a white woman who was learning that history secondhand and was literally ending every class with, "Jorge, would you like to add anything to today's lesson?" And I'm like, excuse me, how much am I paying to go here? I didn't know I was on faculty. The beauty is, I ended up, this is such a roundabout story. I ended up moving to Texas. Yeah, I know, right? I never had imagined in my life that I would ever live in Texas. Being from the East Coast, I thought Texas was like, we can choose many nice words. And we can choose many not so nice words, but I thought it was like enemy territory, let's put it that way, yeah. But I'm not gonna lie. I thought it was a privilege growing up here in DC, being surrounded by Latinos nonstop. But the thing is, here in DC, we have so many diverse international cultures. I mean, I went to high school here in DC with kids that were from Ethiopia, from kids that were sent from Central America, from kids that were from Asia, from kids that were from Europe. It was all kinds of crazy. It wasn't until I moved to Texas that I realized there are places in this country where Latinos, we're the majority. And in Texas, I literally remember myself at one point telling one of my peers in college, "You don't speak Spanish and you're not Latino? What are you doing in this neighborhood?" And I was like, oh my God, that's what that privilege feels like. This is toxic. That was amazing. After that experience, I realized that at the end of the day, my experience and struggle with culture was something that I couldn't ignore. And that lesson learned was something that I valued so much. I felt like I had to climb to the mountaintops and shout. And so I came back to the one place that I knew for a fact kids like me were struggling with the exact same thing because I struggled in the exact same place. And so it made perfect sense in my mind that if I was going to be a teacher anywhere, it was going to be in the city that I grew up in. And so now I have the privilege of teaching the mini me's. And instead of having that confusion of not being quite sure how to talk to them, instead I know exactly what it is that they're going through. And I have the privilege of being able to say, we can talk about Latin American history. You don't have to pay a couple $100,000 to go to a school to learn about it. And that for me has made being a teacher the most amazing experience in my life, which anybody who has immigrant parents will tell you, my parents are not exactly all that excited for me. They would have wished I would have become a lawyer. They would have wished I would have become an engineer. But they had the unfortunate experience of always being involved in the community, and they did nothing but raise me with consciousness for giving back to the community that I received. So to my dad, thank you for giving me the privilege of not being in that deadly and obsessive pursuit of making money. Instead, I have the privilege to be able to do what I love to do. I love it.
Necesito tu nombre, hermano. Jorge Granados, gracias por compartir. I love pupusas. I was introduced to pupusas when I was learning English with my friends who were 13 and 14, pero tenían una experiencia de cruzando diferentes fronteras. Por eso es que yo quiero que vamos a darle otro aplauso a Jorge, porque yo siento. I feel like our parents, like I'm supposed to be a diplomat. But my dad was doing youth development in Dominican Republic with the top kids. Mi papá es profesor de taekwondo, empezó a taekwondo. Yo voy para 28 en marzo. Él tiene 28 años haciendo taekwondo como maestro allá y aquí. So I want to thank my dad too, because my dad and my mom did a lot of community work, and they were like, tú vas a hacer la diplomacia, tú vas a ser presidenta. But I like to teach, and I love it, and I don't, if I ever become a school leader or anything, I still want to be a Spanish teacher because I get to check in with them. Los maestros, we are counselors, nurses, parents, we are everything. And I just want to thank everybody for being here tonight. I want to thank Scott. I want to thank Mikua Cafe. I want to thank everybody that shared the space, that brought their families during a school night, that just came to hear us out. We have a teacher festival coming up, and we would love for you to come and support us. This is going to take place October 14th. Vamos a tener, eso va a ser fiesta part 2, ¿ok? Vamos a tener una fiesta, quiero que if you see around here, we have these scan codes, ¿dónde está? Aquí, QR